سڵای خۆتان لەبێت فێرخوازانی خۆشەویستی پۆلی 11 ئەمڕۆژ دێینە سەر ئەپسۆدی سێ باس دەکەین کە ناوی unexpected invitation واتە داواتکردن واتە داواتکردنێکی چاوەڕوان نەکراو unexpected. Okay. It was now several years after that strange Christmas. ئەڵێ ئێستا دوای چەند ساڵێکە طبعاً دوای چەند ساڵێکە دوای ئەو سەری ساڵە نامۆیە Christmas. And by this time I could read and write a little. لە ئێستادا یان by this time واتە لە ئێستادا ئەتوانم بخوێنمەوە و بنووسم کەمێک a little واتە کەمێک. As I learned more ئەڵێ کە هەر زۆرتر فێر بووم I realized that Joe could not write. ئەڵێ ئەوم بۆ دەرکەوت realize واتە بۆم دەرکەوت کە Joe ناتوانێت بنووسێ and was not able to read as well either. either واتە و هەروەها ئەڵێ و هەروەها نەی ئەتوانی بخوێنێتشەوە بەباشی well واتە بەباشی. Okay. Have you ever been to school, Joe? I asked one day as we sat by the fire. ئەڵێ ڕۆژێک بەلای ئاگرەکەوە دانیشتو بووین پرسیارم لێ کرد. پرسیاری چیم لێ کرد؟ وتی هەرگیز تۆ ڕۆشتوتەوە قوتابخانە؟ Have you ever been to school? ئەمە جم بڵێم پپ پرسیار لە Joe ئەکات. Okay. No, Joe said quietly. وتی نەخێر بەهێمنیە وتی My father didn't let me go to school. ئەڵێ باوکم ڕێی پێم نەدا بچم بۆ قوتابخانە. That's why I didn't learn very much, Pip. ئەڵێ هەر لەبەر ئەمەیە کە شتێکی زۆر فێر نەبووم Pip. He used to hit me and my mother. ئەڵێ ئەو ڕەحەت بوو لێم بدات. Hit me واتە لێم بدات. ئەڵێ وە دایکم It was easy. It wasn't easy. ئەڵێ ئاسان نەبوو. And my mother was very unhappy. و دایکم ئەڵێ دڵی زۆر تەنگ بوو زۆر غەمبار بوو. And that's why I kept quiet with your sister. ئەڵێ هەر لەبەر ئەمەشە لەگەڵ خوشکەکەت ئەوە بێدەنگە بەم قسە ناکەم. She is a difficult woman. ئەڵێ ئەو ئەفرەتێکی تۆم بڵێ گرانە معاملەی لەگەڵ ناخۆشە هەڵسوکەوت لەگەڵ ئەو ناخۆشە. Joe went on. ئەڵێ Joe بەردەوام بوو. But when your parents died ئەڵێ باڵیان کاتێ دایک و باوکت parents واتە دایک و باوکت ئەڵێ مردن she looked after you. ئەو after you واتە تۆی بەخێو کرد چاوی لە تۆ بوو بۆ شێوازە. And I thought that was very kind. وڵێ ئەوە ئەڵێ پێم وابوو ئەوە لە میهرەبانی خۆی بوو. She is a good woman, Pip. ئەڵێ ئەو ئافرەتێکی باشە Pip. When I asked her to marry me ئەڵێ کاتێ داوام لێ کرد کە هاوسەرگیریم لەگەڵا بکە I thought ئەڵێ پێم وابوو poor little boy پێم وابوو ئەم کوڕە بچووکە هەژارە and I told her و پێیم وت to bring you تۆ بهێنێ with her کە لەگەڵ خۆی to live at my house کە بژێت دەگەڵم یعنی ئەو کاتێکەوە ئەم داوای لە خوشکەکەی کرد کە هاوسەرگیری بکە وتی پێ بژ لەگەڵ خۆت بێنە. Okay. I started to cry. ئەڵێ دەستم کرد بە گریان and I put my arms around him. ئەڵێ خۆڵم کردە دەوروبەر چۆن بڵێ کردمە شعری. I could not imagine finding a better friend. یعنی ئەمەتوانی بیر بکەمەوە کە هاوڕێیەکی وەها باش بدۆزمەوە. A little later دوای ماوەیەک Mrs. Joe and Uncle Pumplechook arrived. ئەڵێ دوای ماوەیەک خاتو Joe مامە طبعا Uncle مامە خاڵۆ Pumplechook arrive گەیشتن. They had been into town together. ئەڵێ ئەوان هەردووگیان ڕۆشتو بوون بۆ شارۆچکەکە پێکەوە. Town واتە شارۆچکە together واتە پێکەوە. Mrs. Joe took off her coat. coat واتە قەمساڵە. ئەڵێ خاتو Joe قەمساڵەکەی داکەن took off واتە دایکەن and looked at me و تەماشای منی کرد. Now if this boy doesn't thank me tonight he'll never will. She cried. وتی چۆن بڵێ دەنگێکی بەرزە وتی هاواری کرد. وتی چی؟ وتی گەر ئەم کوڕە ئەم شەو سوپاسی من نەکە he never will. ئەوە هەرگیز سوپاسم ناکە. ئەمە خوشکی پێڵێ. Joe and I did not know what to say. ئەڵێ من و جو نەمانەزانین چ بڵێین. After a moment دوای ماوەیەک Mrs.
Joe spoke to me. ئەڵێ خاتو جو قسەی کرد لەگەڵم. Miss Havisham wants you to go to her house, she said. وتی خاتو هاویشام ئەوێ تۆ بڕۆی بۆ ماڵەکەی. Miss Havisham asked Joe in surprise. يعني بەسەر سۆڕمانەوە پرسیاری کرد. وتی خاتو هاویشام ئەمە چێ جو پرسیاری کرد. Yes, Miss Havisham, cried my sister. بۆ خوشکەکەم ئاواری کرد بە دەنگێکی بەرزەوتی. She asked Uncle Pumplechook وتی داوای لە Uncle Pumplechook کرد if he knew a boy who could go and play at her house کە گەر کوڕێک بناسێت و بتوانێت بڕوا لە ماڵەکەی یاری بکە. And because Uncle Pumplechook is so kind ئەڵێوە لە بەرەوەی مامایان خاڵۆ Pumplechook میهرەبانە زۆر میهرەبانە and such a gentleman و پیاوێکی بەڕێزە he told her about Pip وتی ئەو پێیوت دەربارەی Pip پێیوت Pip will stay with Uncle Pumplechook وتی Pip لەگەڵ Pumplechook ئەمێنێتەوە tonight ئەم شەوە and tomorrow he'll play at Miss Havisham's و بەیانی لە ماڵی طبعا at Miss Havisham's واتە ماڵی ئەو ئێسێ بۆ چۆن بڵێ بەستی ماڵەکەی ئاڵێ لەوێ یاریەکە لە ماڵەکەی and he had better play ئەو باشتر و ئەڵێ یاری بکە oh there'll be trouble she warned واتە چۆن بڵێ ئاگاداری کردەوە وتی باشتر وایە یاری بکە ئەگینە کێشە دروستە بێ there will be trouble okay دینە سەر then پاشان Mrs. Joe pushed me into the kitchen ئەڵێ پاڵی پێوەنە بۆ ناو مطبەخەکە بەرین بۆ مطبەخەکە and washed and brushed me until it hurt ئەڵێ و پاکمی کردەوە چۆن بڵێ شۆردمی تا ئەو کاتەی چۆن بڵێ ئازارم پێگەشت. Then I was dressed in my best clothes ئەڵێ پاشان باشترین جلم پۆشی and given to Uncle Pumplechook و دامیان بە Uncle Pumplechook. Okay. I was taken to Miss Havisham's big dark house the next morning. ئەڵێ بۆ بەیانەکەی بردمیان I was taken واتە برمیان بۆ ماڵا گەورەکەی و تاریکەکەی خاتو هاویشام. The front door was huge and many of the windows were covered. ئەڵێ دەرگای پێشەوە دەرگای حوشت پێشەوە زەبەلاح بوو huge و ئەڵێ پەنجەرەیەکی زۆریشی داخراب بوو. Uncle Pumplechook rang the bell. Ale Uncle Pumplechook دای لجرس. A few minutes later, the door was opened by a young woman. Ale درگاکە کرایەوە لەلایەن کچێکی گەنجەوە ئافرەتێکی گەنجەوە. What name? She asked coldly. Ale بەساردی وتی چ ناوێک؟ طبعا ئەمە کچەکە ئەم young woman ئەڵێ. Ale ناوی چی ناوت چیە چۆن بڵێ she asked coldly ئەمیش مامەکە ئەڵێ چی Pumplechook ئەڵێ چی Uncle Pumplechook answered وەڵامی دایە and this is Pip وتی ئەمش Pipە is it the girl said وتی وایە کچەکە وتی come in Pip وتی Pip وەرە ژوورەوە we moved to go in ئەڵێ جۆڵین کە بچینە ژوورەوە but the girl said بەڵام کچەکەوتی Miss Havisham doesn't want to see you ئەڵێ Miss Havisham نایە تۆ ببینێ and she refused to let Uncle Pumplechook in و نەیهێشت refuse باتە ڕەفزی کرد نەیهێشت Uncle Pumplechook بێتە ژوورەوە she closed the door ئەڵێ دەرگاکەی داخست and then she walked with her into the house ئەڵێ پاشان لەگەڵی ڕۆشت بۆ ناو ماڵەکە. She was beautiful and although she seemed older. ئەڵێ ئەو جوان بوو ئەڵێ هەرچەندە چۆن بڵێ لە منیش گەورەتر دیار بوو I thought she must be about my age. پێم وابوو تەمەنی وەکو تەمەن من وابوو. Inside the house ژوورەوەی ماڵەکە it was very dark زۆر تاریک بوو. Our only light تەنها ڕووناکی ئێمە چی بوو was a candle تەنها یەک مۆمێ بوو. The girl was now carrying کچەکە هەڵی گرتو بوو. We walked along the way and went upstairs ئەڵێ چوومان و چوومانە سەرەوە went upstairs. At last لە کۆتاییدا she knocked
on a door and opened it. على دايلة درجاك knocked وات دايلي دايلة درجاك ودرجاك كتوا. Go in boy, she said. وتي بروجيرو كركا كشكا وتي. Okay. I was frightened but I walked in slowly. على ترسام بلام شوما جورو بهواشي slowly. It was a large dark room على جوريجي غورو تاريك بو which was lit by a few candles كرونا كرابو واتا lit by واتا رونا كرابو بچن موم بيك. I could see a very strange woman على امتواني عفرتي كي زور نامو ببينم who was sitting down كدعنشتبو. She was wearing a long white wedding dress. أمان wedding dress واتا جيلي بوكيني على جيلي بوكيني سبيو دريجي بوشيبو. Her hair was covered in white واتا عليه برچكي بس بيدا بوشرابو too. And she was only wearing one shoe وتنها يك بيلاو لبيبو again white وعروها جملة بيلاو كشي سبيبو. Then I realized that she was very old and very thin. على دعايو كبوم دركو تزانين كأم بتمنى وزور زعيفيشة very thin. And the dress was not white anymore. وجه لكشي cheated سبينة بو but was yellow and torn. على زرد بو وضرابو torn وتضرابو. Then she spoke. باشا سيكر. Come closer. Let me look at you. The lady said. طبعا عفرتكوتي خانمكوتي come closer نزيك برو با تماشات بكم. Let me look at you. I walked nearer وعتالي نزيك بومو. I was afraid to look at her eyes على اترسام سيدي چاوكاني بكم. So I looked around me على سيدي دورو بري خوم كرت. On the table next to her على أو ميزي بتنشتيوبو was the other white shoe. على بيعلاوكي تاغيتري جملة أليبو and some expensive looking jewels وهندي خشلي جرام بحا أيش لبان ميزكت هبو. Look at me said Miss Havisham. Miss Havisham وتي are you afraid to look at a woman who hasn't seen the sun since before you were born. Okay. وتي تو أترسي سيري عفرتك بكي لو كاتي كتولة دايق بوتا أو خوري نبيني واتا أم لدايق بوا اللي وتي أم لدايق بوا چون بلا يشتا أم مسحف شاما يعني لو كاتوا خوري نبيني She put her hand to her chest and said quietly. على دستي كرد سر سنجي وبهيمني وتي my heart is broken وتي دلم شكاوة and I am so tired ومن زور ما ندوم. She looked very unhappy for a moment and then she spoke. على بوچانيك معويك دلتنگ بو پاشان قصي كرت. I would like to see someone playing. So play for me. ودي حاز دكم تماشای کسیک بکم یاری بکا جا تو یاری بکا. اوکی ببین خوارو. I could not move and said I am very sorry. على نمتواني بجولمو وتم من دعوة برنكم. I don't think I can play just now. ودي ناتوانم استا ياري بكم. Go to the door and call Estella. ودي برو بلاي درقاكو بانجي Estella بكا. بس حافشا موتي looking at me coldly. يعني البصار دو سيري منكر. I was very afraid على زور ترسام but I went to the door, opened it and called. على باشان شو ملاي درقاكو كردمو بانجيم Estella مكرت. After a few moments, دويتشن معويك, I saw the light from Estella's candle. على روناكي كم بيني بدست Estella تنبلي روناكي مومكي بيني candle as she walked towards the room. كاتي على بلا جوركياتشو. Miss Havisham told Estella to come closer. على Miss Havisham بأستيلا كنزيك بيتوا. She held a jewel up
to the girl's pretty brown hair. على خشلكي برزو كربولاي برشا قاواي جوانكي كتشكا طبعا brown واتا قاواي hair واتا pretty واتا جوان. And then spoke quietly to her and smiled. على بهواشي لقال قسيو كر بيكني. These jewels will be yours one day. وتي أم خشلانا روشك أبيت بهينتو. Now let me see you play cards with this boy. وتي بابا بينم تو ياري ورخين بخي cards لقال أم كوريا. This common boy, Estella replied. أول عميداي وتي أم كوريا سايا. Yes, said Miss Havisham. Miss Havisham وتي بالي لقال أم. Okay. أم بتاليرا. ما خان مكيا. أما أستيلا همش كوركيا أو ياري هنا كان كارتا. So we began to play cards. دست من كد بياري كردن. I played badly بخرابي ياري يمكن أن أستيلا laughed at me. وأستيلا بمن بيكني. She looked at me and cried. سيري مني كردو حواري كرد. His hands are so rough. دستكاني زبرة rough وتا زبر. And this boots are so heavy. Boots واتم بوتينة. على بوتينة كشي زور قرصة so heavy. I felt sad على دل تنكبوم but said nothing. I lost the game. بلام على هيج منو دياركم دوران. I lost the game. As we started to play the second game على كاتي كاري دوم مانكن Miss Havisham said. Miss Havisham وتي. She says many terrible things about you. وتي أوشتكي زوري خرابي بتوت about you. But what do you think of her? وتي راتشية برامبر أعم كتشية. I don't want to say. I replied. جوالام داوتي نعم بيبيله. Tell me in my ear, said Miss Havisham. وتي ولا لبنجوش كمبله. She's very proud. وتي زولا خباية proud. I whispered. أمبلي لبنجوش كيوتم. Yes. What else? Would he cheat her? And very pretty. I said. وتم زور جوانا pretty وتا جوان. Anything else? Would he cheat her? I think she is very rude. Rude وتا بيشرم. أمبلي قصرق. سينا خوش. And I would like to go home now. وتي استحزدكم بتشما ما علاوة. طبعا بيبالة. When you have finished the game. وتي كاتك. جملة رويته مالا. كاري كتاوكي. Replied Miss Havisham. Estella won the last. أمو شيء أقدر بن won. واتا برديا وعليك وتاريكي برديا and threw the cards down on the table. وعليك كارتكاني فريداوا سرميزكم. Okay, لينا سري. Miss Havisham said that she expected to see me again in 6 days. وتي Miss Havisham تعرض دكات كما لماوي شجرو جيتير بمبينيته in 6 days. Then she turned to Estella and said عشان أوريد وسلوتي take him downstairs وتي ببخارة before he goes give him something to eat and drink وتي اشتيكي بريو بيخواتو بيخواته. Estella took me downstairs and out into the light of the garden. على برد مي خواره وباشان برد مي بو ناو تنبلي روناكيكا لا بخشكا. Wait here, boy. وتي على رتشارك كركا. She said وتي and disappeared inside again. وتنبلي شو جورو وينبو كشكا. She came back with some bread على حاتوا قرايوا هنديك ناني بيبو bread meat gosh and a drink وخوارنويك which she put on the ground كفريدا وسر أرزكا ground واتا أرزكا. Did she think I was a dog? طبعا ما people عليه أو بيوا من سقم dog. I was very upset على دلم زورتن بو عاجز بو. But I did not want Estella to see me crying. على بلام نم أبيست Estella من ببينيك أجريم cry. After she had gone, I cried على بعشان أو دواء روش على جريام and kicked the wall with the heavy boots وعلى شقم دالة ديوارك ببوتينا قرصك موا she had laughed about كا أو بيكني بي كا ببوتينا كم بيكني. Okay.
what seemed like ages later على معويكي تشومبلي زوري بيتشو later أستيلا أبيت كأدركوتوا and took me to the front door برمي بو درجاي حوشة درجاي بيشوا she said وتي you have been crying a lot haven't you وتي تو أجرياي وايا haven't you and you are nearly crying now وتو استاش خريكة هذا جري she laughed and then pushed me through the door على بيكنيو باشان بالم بيونا ولا يدرجاكا and into the icy street طبعا لدرجاكا كلمة درو وبرمي كدمينا شقامة بفراوي كوا icy street okay as I walked home to the forge على كاتي كأروشتم برو دوكاني أسنجركا I thought of the things على بيرم لوش كان أكردوا the beautiful Astella had said to me كأستيلي جوان بيميوت I was common طبعا مشتاني بيوت كما كسيكي سعدية common and I had rough hands ودستي زبرم هيا and boots واتون بلي بوتينا قرسكا that now hated كأستاتون بلي رقم ليتي I felt sad على حستم على الظلم تنبو and ashamed وحستم بشرمزاري أكرت أمش أبسودي سيبو بو هیوایی سودی لورگرن بیدن به همو هاورکانتان بو اوی هموان سودی لورگرن تا اپسودیش کار شاد بن